Salve, salve família! Hoje vou passar uma posição para vocês aqui, uma posição que eu trabalhei ontem aqui na academia. Estou aqui em Pittsburgh, na Pensilvânia, né, fazendo alguns seminários e geralmente quando eu estou em academias de amigos, eu sempre puxo uma aula ali para dar uma interagida melhor com os alunos. E eu passei uma posição que é muito interessante. Quem me acompanha aqui sabe que eu jogo muito de guarda-aranha, só que tem aquele detalhe, né? Quando o cara levanta, fica um pouco mais difícil de trabalhar a aranha e você precisa fazer, né, variações rápidas, senão você fica muito vulnerável ali no jogo de guarda-aranha. Então uma das variações que eu gosto, né, e realmente eu faço bastante, é a variação para o Gole Manga, e eu já conecto rápido as raspagens. Eu não sou um cara que mantenho muito bem a Gole Manga, realmente não mantenho muito ela, mas eu conecto, né, as raspagens muito rápido. Então acompanha aí esse videozinho e eu espero que vocês curtam a posição. Valeu? Tamo junto e é nóis, vamos lá. So, like I said, I do this, I play this game in the transition, right? Like I like the spider guard, I like the fake lasso, and I like the collar sleeve. But I don't like, I know some guys that stay in the collar sleeve for a long time, they can maintain there for a long time. So collar sleeve for me is a position that I connect to attack straight up. If it doesn't work, I switch. Make sense? But that's Gutenberg saying. Other guys, like I know Jay can stay there for a little bit, he plays the game right. For me, it's just a attack position. I'm gonna connect to attack. So, like I said, I'm gonna try to catch Jake right in the transition. So when I go here, 1, 2, he stood up, I did 1, 2, and I pull the collar pretty good. I'm safe here. The only thing you cannot do, and I saw a lot of you guys doing, is hook the leg and throw your hip this way to pull like this. If you put your hip sideways like this, it's very easy to the guy jump over. So I pretty much want to stay or to this angle here or straight to him, like facing him. It's different than when you play in De La Riva that you have to put your hip sideways. This one, you have to stay straight or even like a little bit, like tilt a little bit to the side, to the opposite side, but not to the side that you're giving him the pass. That makes sense? And make sure you pull this collar pretty good. So our first attack is gonna be right in the flow when you do the transition. That's always my first attack when I'm playing this game. So when I go here, I go 1, 2, he stood up, I go stretch, cross collar. Now, when I circle, so now when I circle this leg, I'm gonna drive his arm in the same moment that I'm driving my leg to hook to put the De La Riva hook. So when I'm here, I'm gonna go this. Boom. And I'm gonna throw his foot, his arm, right on my foot. And from here, I can drag with the collar this way and down at the same time, and I can drive with my foot. Boom. Driving Jake to the floor. When I get on this point, like you can use the momentum to come up, like boom, and try to come up like this. Yes, you still score, but that is not gonna be the best picture scenario because you can't avoid all this. So when I get here, and I'm in this position, I bring back this foot, and I hook his foot like that. I keep the collar tight, and now the hand that's in the sleeve are gonna release to the floor. Now I just switch to a knee cut, and then I land in a perfect knee cut here with the cross collar. So from here, it's just like, or try to pass or try to choke, whatever you decide to do. So this is like a quick snap that I do that open up a lot of options. If he defends, if he bays, it opens a big options to like do the variation, like a big space to do variations. So we're gonna go
1, 2, he stood up. Once I feel he stood up, I already changing. I don't wait him to go all the way up to change my game. So I go 1, circle. This needs to be a circle. Don't try to go like this. This needs to be a pendulum. And I throw his arm around my foot. Dragging him down, drive with the foot. I always toes up, right? I crawl when I'm like, pause my movement. Once I'm moving, you stretch the leg. So driving him to the floor, boom, get right here. Keep the collar tight, hook his leg. So when I hook his leg, he cannot come up. Switch, and then land in the knee cut. Cool? Let's go, hands up, 1, 2. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você tenha gostado. Tentem sempre prestar muita atenção nos pequenos detalhes, né? Posicionamento de quadril, como manter as pegadas. Acho que isso é uma das coisas mais importantes quando você está treinando, né? Posição. E eu espero que você tenha curtido, espero que tenha ajudado um pouco. Lembrem sempre de pensar abertamente, não pensar, né, somente nessa posição. Percebam que posição como aquela abre um leque de variações imenso para vocês. O vídeo está em inglês, mas é bom que vocês treinam aí, vai aprendendo inglês. Eu coloquei a legenda, né? Às vezes nas viagens não tem como eu fazer em português, então eu faço em inglês aí e coloco as legendas para, né, para poder interagir com a galera. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me segue ainda, se inscreva no canal. É uma forma de você, né, tá ajudando aí a que eu continue fazendo esse trabalho e ajudando aí na minha carreira. Então tamo junto, obrigado e vejo vocês na próxima. Ossa!